உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளத்துக்கு ஆனந்தமும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியமும், உலகத்துக்கு அமைதியும் அனுகிரகமாவணும். முருகா, சர்வம் உன் பாதம் சரணம். ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. பிரம்மண்யாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஹ. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஏகதந்தம் மகாகாயம் தப்தகாஞ்சனசன்னிபம் லம்போதரம் விஷாலாக்ஷம் வந்தேகம் கணநாயகம். சர்வமங்களமாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே சரண்யே த்ரயம்பிகே கௌரி நாராயணே நமோஸ்துதே. சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத சர்வவிக்னோபசாந்தயே. சிவம் சிவகரம் சாந்தம் சிவாத்மானம் சிவோத்தமம் சிவமார்க பிரணேதாரம் பிரணதோஸ்மி சதாசிவம். ஓம் சரவண பவாம். ஓம் சரவண பவாம். ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய காயத்ரி மகாமந்திர சேவம். எல்லோரும் ஹிருதயபத்மத்தில் பகவான் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமியை நல்லா தியானம் பண்ணுங்க. சுவாமியை நம்ம நினைக்கணும், சுவாமியை நம்ம பார்க்கணும், சுவாமியோட பாதத்தில் நம்ம இருக்கணும், நல்லா பாவனை பண்ணணும். இருந்து சுவாமியோட பாதத்துக்கு நம்ம அர்ச்சனை செய்கிறோம். நமக்கு தெரியும், பாத சேவை தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு துணை. பாத சேவையில் தான் நம்மளுக்கு துணையாக இருக்கிறவங்களும், நம்மளுக்கு உதவியாக இருக்கிறவங்களும், நம்மளுக்கு வழி காட்டுறவங்களும், வெளிச்சம் காட்டுறவங்களும் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. பாதத்தை சேவிச்சா பிரம்மத்தை சேவிச்ச மாதிரி. அப்போ எல்லாரும் அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியை நினச்சிக்கோங்க. நினச்சா அது தெரியும் தானே. நினச்சி பார்க்கணுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, நினச்சி பார்த்தா அது தெரியும். அப்புறம் நினச்சிக்கணும், நல்லா நினச்சிக்கணும், அப்புறம் பார்க்கணும், அப்புறம் அந்த பாதத்தில் இருக்கணும். அந்த பார்வையில் நம்ம வாழ்கிற மாதிரி நம்ம பாவனை பண்ணி அந்த வாழ்க்கையை கொண்டு நம்ம அந்த பாதத்துக்கு நம்ம அர்ச்சனைகள் செய்யணும். அந்த பாவனையோட எல்லாம் பாவனை பண்ணணும். அந்த பாவனையிலிருந்து தான் எல்லாமே நமக்கு பிரத்யட்சமாகும். எல்லாம் பாவனை தான். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கடவுளையும் ஒரு உருவமாக நம்ம பிரதிஷ்டை எல்லாம் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் பாவனையிலிருந்து தான் வந்திருக்கும். அந்த தபசு சக்தமாக இருக்கும்போது விசேஷமான பாவனைகள் எல்லாம் வரும். நம்ம தவம் அதான் நினச்சி பார்த்தா எல்லாம் நமக்கு பிரத்யட்சமாகும். தியானம்னு கூட சொல்லலாம். தியானம் பண்ணுங்கோ, அப்போ நல்ல பாவனைகள் வரும். இந்த தியானம் ஒன்றும் இல்லைன்னா சரியான பாவனைகள் எல்லாம் வராது. அப்போ நமக்கு எல்லாம் நம்மளை குழப்புற மாதிரியான பாவனைகள் தான் வரும். அதுதான் எப்போவுமே குழப்பத்தோடு வாழ வேண்டிய நிலைமை வருது. நம்ம சுவாமியை நினச்சி கும்பிட்டா நமக்கு ஒரு தெளிமை வரும். அந்த தெளிமையை தான் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்க்கணும். அந்த தெளிமை தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் வேணும். அப்போ தான் நம்மளோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும்போதும் அந்த தெளிமை தான் நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வெளிச்சம் காட்டுது. அதனால் எல்லாரும் பாவனை பண்ணிட்டு ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய காயத்ரி மகாமந்திர சேவா ஆத்மார்த்தம் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் அது
உணரக்கூடிய அளவுக்கு, உள்வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு பாபா ஓதி கொடுத்துருந்தோம். தீக்ஷா 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 ரக்ஷா, ரக்ஷா தீக்ஷா, ரக்ஷா தீக்ஷா கவச்சம். இப்போ சுப்பிரமணிய காயத்ரி மந்திரம் ரொம்ப விசேஷம். அது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும், பிரச்சனைகள் இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை, எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் கூட அந்த தீக்ஷா மகாமந்திரம் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அநேக மக்கள் அந்த அனுபவித்த ஆனந்தத்தை எடுத்து கூறுனதுண்டு. சுப்பிரமணிய காயத்ரி மகாமந்திரம் சேவிச்சு கொண்டு அநேகம் பிரச்சனைகளுக்குள்ள வெளியில் வந்தது உண்டு. அப்போது எல்லா மந்திரங்களுக்கும் மகிமை உண்டு. மந்திர சாதனை ரொம்ப முக்கியம்னு பலமுறை சொல்லியிருக்கிறோம். அதில் சுப்பிரமணிய காயத்ரி மகாமந்திரம் நம்மளை ஆந்தரிகமான சர்வத்திர சக்தி வைபவங்களையும் தட்டி உணர்த்தும் மகாவைபவம். இப்போ நீங்கள் எல்லாவரும் இப்போ காயத்ரி மந்திரம் சொல்லணும். சரவண பவா. Om Sharavana Bhava. Swamiji has started with talking about chanting the Subramanya Gayatri, which is the Moola mantra for Lord Subramanya. So we all have to chant. Before that, Swamiji said about the visualizing Lord Subramanya in our heart, which is a Hriya Matmam. Swamiji said we have to visualize that. We need to think and we need to see, we need to visualize the God within us, and then we need to do all the service. We have to pretend that we are doing every service to Lord Subramanya. Especially we have to be on the feet of Lord Subramanya, and we do in the Pada Archana with the good flowers, and you have to pretend that you are doing, and you have to come with that imagination and the visualization all the time, and then only you can remove all the illusions in the world. And Swamiji talked about every temples there's a deity, and you all come from, they have witnessed and visualized the God, and then all the statues and all the statues we are doing, every deities we are praying, all the sculpture actually sculptured that deities, everything come from that visualization and the imagination of the people who have did it with all the saints and sages, and they have done that. So similarly, we need to do that all the time. We need to think about that all the time. We need to visualize that all the time. And also people who have been guide us, especially from our mother lineage, father lineage, all the Guru Paramparas, all the dynasties, all the Gurus, and all the Rishi Paramparas, everybody have taught us to imagine and visualize the God and be on the feet of the God and do the Pada service, which is we have to serve the feet of the God and do the Namarchana, which is chanting name of the God and putting all the flowers, and we need to do that all the time, especially with the ancestors, all the Guru Paramparas, all the Rishi Paramparas and everything. Then all these mayas, which is the illusion, will remove, and we can see the light in there, and then we can have the peaceful life indeed. And also Swamiji talk about we have to be in the conscious all the time, and then we have to chant the Subramanya Gayatri Maha Mantra, which will purify our internal organs. Every single part of the body will get purified, especially internal organs, and we can get purified. Our blood get purified, all the organs get purified, and we need to pray very deeply, and the consciousness of the Lord Subramanya will give us a blessings. So we need to visualize that, and we are going to chant that Gayatri, Subramanya Gayatri Maha Mantra. Swamiji has given the initiation, which is the Diksha, to everybody. Even loads of mantras Swamiji has taught us, but this is one of the Moola mantra, which is take very important place. So we need to give a priority, especially it's a Tuesday today. So we are going to chant that mantra without further ado. Om Sharavana Bhava. എല്ലാവരും നല്ല പ്രാർത്ഥനയോടെ நம்மளோட என்ன நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்குள்ள தெரியுது. அப்போது அந்த நினச்சி பார்க்கணுன்னு சொல்கிறதோட அர்த்தம் என்னென்னா,
அப்போ தான் நமக்குள்ள அது வாழ்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும். அந்த நினச்சி பார்க்கறது தான் நமக்குள்ளே வாழும். நம்ம இதையெல்லாமோ பார்த்துட்டுருக்குறோம். பார்த்தது எல்லாத்தையும் நம்ம நினச்சி பார்க்க போகிறதில்ல. ஆனால் சிலதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்க்கும். அந்த நினச்சி பார்க்குறது நமக்குள்ளே பதியும். ஆழமாக நினச்சி பார்த்தா அது எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் அழியாமல் அது அப்படியே இருக்கும். இப்போ நம்ம தெய்வீகத்தெல்லாம் ரொம்ப ஆழமாக நினைக்கணும். அப்போ தான் அது நமக்குள்ளே அப்படியே லயமாகும். அந்த ஆழமாக நினைச்சு கொண்டு இருக்கிற நிலை தான் தியானம் நல்லா சொல்கிறது. So Swami talk about visualization, and we need to do the thinking process, that thought process good to come. So that visualization we have to do all the time, and then only it will come in our memory, and it will carry on for generations. So if we are going to take another birth, we have to visualize that first. Then only we can see everything very clearly, and then we can do the deep prayers for that. And we need to do the very deep realization and the visualization, and do the deep prayers with that. Then it will continue in our life. எல்லாரும் நல்லா கும்பிடுங்க. Pray very deeply now. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ തൃപ്പാദ കമലങ്ങൾക്ക് അനന്ത കോടി നമസ്കാരത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓം തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാസേനായ ധീമഹി തന്നോ ഷൺമുഖ പ്രചോദയാത്. 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 എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷ നേരം ഹൃദയപൂർവം ഭഗവാനെ നല്ല ധ്യാനം പണി വിശേഷ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശനം പണ്ണുങ്കോ. Pray very deeply to the Lord Subramanya through your heart fully and soulfully, and visualize the Lord Subramanya for a minute and do the deep prayers.
ശരവണ ഭവ. நிறைவான മാതൃസ്മരണയോടെ, நிறைவான പിതൃസ്മരണയോടെ, நிறைவான ഗുരുസ്മരണയോടെ, நிறைவான ഈശ്വരസ്മരണയോടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തും സർവത്ര ദൈവികമാണ്, ധാർമ്മികമാണ് കൈങ്കര്യങ്ങളും സർവ ഉലകങ്ങൾക്കും സർവചരാചരങ്ങൾക്കും എക്കാലത്തുക്കും வெற்றிக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் சர்வ மங்களங்களுக்கும் ஆதாரமாக வாழ வேண்டுமென்று சதா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு ஓம் சரவண பவா. Remembering our Mother, Father, Guru and God, we all are conducting these prayers with Swamiji. All the benefits going to be a foundation for the happiness, victory and all the auspices in this world, and we are praying deeply to achieve all that in this world, and it should reach all the living beings and all the aspects and all the natures in this world. നമ്പിക്ക വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും നന്മകളെല്ലാം വീണാ പോവാതെ അതെല്ലാം വിളക്ക് പോലെ എപ്പോഴും നമ്മളെ വഴി നടത്തും. Everything we believe and conducting the good things to this world is going to reach everywhere like a light will light the lamp in this world. இதெல்லாம் நம்ம நம்பிக்கை வச்சு தான் பண்ணுறோம். We all are believing that and we are doing that. நம்பிக்கை வச்சு செய்யும் நன்மைகளாகும் இதெல்லாம். We all believe in that and we are doing the good things with that. இதில் வேற எந்த நோக்கமும் இல்லை, ஏக நோக்கம் தான் இருக்கு. There's no other reason for us to do. It's only one good intention, ஈஸ்வர சாட்சாத்காரம், which is thinking about the God and doing everything on the consciousness of the God to reach all the goodness and the happiness. നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ലയിക്കണം. We need to merge all that thinking and everything has to merge with the God. அப்போ தான் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்குள்ள இருந்தெல்லாம் நமக்கு விமோசனம் கிடைக்கும்ன்றது நமக்கு ரொம்ப தெரியும். We are facing all difficulties, then only it will remove all the problems and then we can come out of the problems and we can live happily in this world. மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டா அந்த மருந்து ரத்தத்தில் போயிட்டு லயிக்கும். அப்போ தான் அந்த மருந்தோட குணம் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கிது. When we take in the medicine, the blood is going to absorb the good things, the remedy of that medicine, and then it will cure all that. Similarly, we need to intake the good things and it will cure all the problems in our life. அதே மாதிரி தான் ஈஸ்வரனை நம்ம நம்பிக்கையோடு சேவிச்சா நம்ம ஹிருதயத்தில் அது லயமாகும். When we pray in the divine with that full belief, and that's going to reside within our heart. ஹிருதயம்னா உயிர். That means it's a soul. அப்படி தான் இருக்கணும். We have to be like that. சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் ரத்தத்தில் லயிச்சு உடம்புக்கு சக்தி கொடுக்குற மாதிரி நம்ம பகவானை சேவிச்சு அந்த பகவானை நம்ம உயிருக்குள்ளே லயமாக்கணும். So when we take in the food, that is absorb and we give us an energy. Similarly, when we pray very deeply, we need to intake and absorb the power of the divine, and then we need to input into the soul, and it's going to merge with the soul, and it's going to give us a good thing. அதுக்கு தான் நம்ம சொல்லல லயம். That's what we say is the merge with that God. அதுக்கு தான் நம்ம ரசங்களை எல்லாம் சேவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். That's one of the main reason we are actually going through all the flavors of that divine. இதெல்லாம் ரசம் தானே. It's all flavors. இது ஒரு ரசம். அநேகம் ரசங்கள் உண்டு. நவரசம்னெல்லாம் சொல்லும்ல. We say Navarasam is 9 flavors. இதுவும் ஒரு ரசம் தான். It's also one of the flavors. இதில் ஒரு ரசம் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம இந்த நேரத்தில் இதை காணுவதற்கென்று அடக்கமாக ஒதுக்கமாக நிறைவாக இருக்கிறோம். We have got the blessings to witness this, and especially on this time, because we had the great blessings and that kind of meaningful thoughts within us. That's one of the main reasons we are here with that, obeying all the rules and praying very deeply. இந்த ரசம் நமக்கு ஒரு லயம் தரும். This essence, the divine essence, will give you the merge with that divine. இதெல்லாம் நம்மளை எங்கே கொண்டு போய்விடும்? Where we going to end up? நம்ம நம்பிக்கையோட ஆராதனையில் நிறைவாக வச்சிருக்கின்ற அந்த தெய்வீகத்தில் தான் நம்மளை கொண்டு போய்விடும்.
is going to reach where we deeply pray and do the worship. That is where it's going to take us. அதான் பகவானை நினச்சி நீங்கள் பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்னு சொல்கிறோம்ல. We have to think the God and we do the service to the God. And that's what we say all the time. பகவானை ஆழமாக நினச்சி பகவானுக்கு நம்ம நிரந்தரமாக சேவை பண்ணணும்னு சொல்கிறோம்ல. Deeply think about the God and then we have to do the service in a permanent manner. நம்ம இப்போது பகவானை உயர்த்தி வச்ச உள்ளமெல்லாம் அந்த ஒளி பரவும்ல. We actually take the God and visualize and reside within us. That light is going to spread across to all of us. நேத்தி வச்சு காரியத்தை ஜெயிப்பது வாழ்க்கையில் பகவானை உயர்த்தி வச்சு காலத்தை ஜெயிக்கணும். We need to think about something and something you want to achieve. You say the God, give me that. We are going to give you something, which is called neti. But rather than doing that, we need to uplift the God within us, and He's going to come and reside within us, and then it's going to be helpful for all our lifetime. That's what we should do. நேத்தி வச்சு காரியத்தை சாதிக்க வேண்டான்னு சொல்லலை, அதுவும் தேவைதான். நம்ம இந்த சம்சார சாகரத்தில் வாழுகின்ற போது பிரச்சனைகள் வரும்போது நம்ம உதவி கேட்டு தான் ஆகணும். அந்த உதவி கேட்கும்போது ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஆஃபர் பண்ணுவது உண்டு. சில நேரங்களில் சிலவங்கள் எல்லாரும் அப்படி இல்லை, சிலவங்க அப்படி செய்வாங்க. அது தப்பு இல்லை, அது நல்லது தான். ஏன்னா நமக்கு அந்த உறவு நிறைவாக இருக்கிறதுக்கு சில வழியெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டி வரும். நேர்த்தியெல்லாம் வச்சு சுவாமிக்கு கும்பிட்டுட்டு காரியங்களெல்லாம் சாதித்ததுக்கு பிறகு அந்த நேர்த்தியை செலுத்துவது உண்டு. சிலவங்க நேர்த்தி வச்சுட்டு நினச்ச காரியம் நடக்கலைன்னா அப்போது நேர்த்தி வச்சது கொடுக்காமலும் இருப்பாங்க. அப்புறம் யாராவது ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்டாப்போ கேட்பாங்க, நான் நினச்சது நடக்கலை அதனால தான் கொடுக்கலன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டீலிங்கில் போயிட்டு இருந்தாலும் ஒன்றும் நமக்கு வாழ்க்கையில் நம்ம நினைக்கிற இடத்துக்கு போய் வாழ முடியாது. So sometime we bargain with the God. We just say, I'm going to offer you something, you have to give me something. But no, some say it's not wrong to do that, but we have to think about very deeply and recite, get the God within us and then pray very deeply and continue with the service. That's a good thing to do. But there are times because we are in this world, in this illusion world, we are facing many problems. To solve that way, we actually communicate with the God and say, God, please solve this problem, I'm going to give you this for you. So there's nothing wrong with that. In a way to communicate with the God is like that. But some people want to achieve something, they offer something, but they don't achieve it, so they don't give that to the God. That's not the way it should be. So we need to have a deep love to that divine, and then we need to keep on serving the divine to achieve everything in our life. நேர்த்தி வச்சு காரியத்தை சாதிக்க வேணும், அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நம்மளெல்லாம் அந்த ஒரு பாரம்பரியத்தை கடைப்பிடிச்சுட்டு இருக்கிறோம், அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அது தப்புன்னு நம்ம நினைக்கவும் வேண்டாம். நம்மளை நேர்த்தி வைக்கிறது ஒன்றும் தப்பில்லை. நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு நம்ம காணிக்கைகளெல்லாம் செலுத்துவதில் தப்பில்லை, அதெல்லாம் நல்லது தான். தர்மத்தோட ரட்சைக்கு நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு எந்த வழியிலும் நம்ம உதவி செய்யலாம், அதில் எந்த தப்பும் இல்லை. நம்ம செய்கிற உதவிகளினால தான் தர்மம் வாழுவதுண்டு, மேலும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான வசதிகள் கூடுவதுண்டு. So we can do the offerings to the God and get the favor from the God. There's nothing wrong with that. We have to continue doing that to uplift the righteousness, and the righteousness has to live in this world. So we have to be like that. We have in the traditions and customs to follow that. As long as you have the deep love and give the offerings to them, whether you receive the good things or not, you still need to offer something, and we need to live in this world with that righteousness manner indeed. அதுக்கெல்லாம் மேலே என்ன இருக்கணும் தெரியுமா? பகவானை நம்ம உயர்த்தி வச்சு காலத்தை ஜெயிக்கணும். காலத்தை தான் நம்ம ஜெயிக்கணும். காலத்தோட நிலைமை நமக்கு தெரியும் தானே. இப்போ நம்ம ஏதாவது நேர்த்தி வச்சுட்டு சாதிக்கிறது அநேகம் உண்டு, ஆனால் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் அநேகம் உண்டு சாதிக்க வேண்டியது. அதெல்லாம் சாதிப்பதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? பகவான் மேலே இருந்து நமக்கு வெளிச்சம் தரணும். அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அடி எடுத்து வைக்கும்போது
அங்கே இருக்கிற கல் முள்ளெல்லாம் நம்மள காலில் குத்தாமல் நமக்கு அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியும். So we need to do the intense penance and attain the God within us. Then only the God will give us the light from the top. So we need to carry on doing that in our life to achieve everything. அதான் நினச்சி நேர்த்தி வைப்பதுண்டு, ஆழமாக நினச்சி உயர்த்தி வைக்கணும். So we have to think very deeply and then do the offerings to the God and ask for that boons and whatever you want to achieve in your life, and then you offer the things you have, communicate with the God. ஆராதனை பண்ணி ஆண்டவனிடம் இருக்கும் அருளை தேடுவதுண்டு, ஆத்மாராதனை பண்ணி ஆண்டவனே நம்ம அடையணும். So we do all the prayers and then we achieve things, but we have to do very deeply and soulful prayers, and then we need to attain the God within us. ஆராதனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம் இருக்குது, ஒரு சங்கல்பம் இருக்குது. ஒரு சங்கல்பத்தோடு தான் நம்ம எந்த ஆராதனையும் செய்வதுண்டு. இப்போ ஆலயத்தில் போட்டு புஷ்பாஞ்சலி பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதில் ஒரு சங்கல்பம் இருக்குது. நமக்கு ஒரு சங்கல்பத்தோடு தான் பல காரியங்களும் சாதிக்க வேணும் என்ற ஒரு ஸ்லோகத்தோடு தான் நம்ம அந்த ஆராதனைகளெல்லாம் நடத்துவதுண்டு. இப்போ ஒரு பசும் புத்திர லாபம் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லும்ல. அப்போ நமக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் தடைகள் இல்லாமல் கைகூடுவதற்கு தான் நம்ம அபிஷேக ஆராதனைகள் எல்லாம் அநேகம் நடத்துவதுண்டு. அதுக்குன்னு சில ஸ்லோகங்கள் உண்டு. சங்கல்ப நேரத்தில் அதை சொல்லிக்கொண்டு தான் சங்கல்பம் செய்வதுண்டு. அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. அதெல்லாம் வேத முறை, அதெல்லாம் சம்பிரதாயம், தர்மம். அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்கணும், மரியாதை கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி மார்க்கத்தில் நம்மளை அழைச்சிட்டு போகிறவங்களுக்கும் நம்ம நல்லா மதிப்பு கொடுக்கணும், மரியாதை கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி மார்க்கத்தில் நம்ம அழைச்சிட்டு போகிறதுக்குன்னு உயர்த்தி வச்சிருக்கின்ற சர்வத்திர தர்ம ஸ்தாபனங்களுக்கும் நம்ம ரொம்ப மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கணும். அதெல்லாம் வாழுவதற்கான உதவி நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு நம்ம செலுத்தி கொண்டே இருக்கணும். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் மேலே ஆராதனைகளெல்லாம் நிறைவாக நடக்கட்டும். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் மேலே ஆத்மாராதனை நிறைவாக நடக்கணும். ஆத்மாராதனையிலிருந்து ஆண்டவன் அடையணும். ஆராதனையை கொண்டு அனுபவங்களை அடைகின்ற போது ஆத்மாராதனையிலிருந்து எல்லா அனுபவங்களுக்கும் அதிபதியான ஆண்டவனை அடையணும். அதுக்கு தான் ஆத்மாராதனா என்று சொல்கிறது. Somebody beautifully explained that fact. When we go to temple, we go with that to do archana, and when there is a priest, he do all the deep divine resolve and sankalpa, which is called Pasiputra Labham and everything. Swami said, whatever the purpose we are doing the Abhishekam and Puja and Alankar and everything, there is a purpose behind it. So we go and seek the help from the God to achieve everything in our life. So therefore, we are doing all the Abhishekam, Alankaram and the Puja on our names, and also the priests actually do the deep Sankalpa, and there is also the deep meaning behind it, which is come from the Vedic scriptures culture. So we have to give a lot of respect to that and everything else. So we do the Aradhana, we do the deep prayers to achieve everything in our life. In top of that, Swamiji said, we need to do the very much deep intense penance and think about the God all the time with that intense memories of the God, and we need to pray very deeply from the core of our heart, and everything has to be start from that, and we need to be on the divine feet to do that, and then do the deep meditation. Then only we can achieve everything in our life and also merge the God in the end. ஆராதனா சங்கல்பத்தில் உதாரணத்துக்கு நம்மளொரு அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு ஷீட்டை கொடுத்தா அந்த நேரத்தில் நம்மளோட பேர் நட்சத்திரம் சொல்லலைனாலே நமக்கு கவலை வருது. அப்போ பார்த்திங்களா, ஒரு நோக்கம் இருக்குது நமக்கு. நம்ம ஒரு அர்ச்சனை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது. ஆராதனை எல்லாம் அப்படி தான் போகும். ஆனால் ஆராதனைகளெல்லாம் அப்படி போனாலும் அது தவறில்லை. அதெல்லாம் பாரம்பரியம் அப்படி இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம ரத்தத்தில் அப்படி லயமாயிருக்கு. அதுலேருந்தெல்லாம் நம்ம மாற முடியாது. அது அப்படி தான் போகும். அது அப்படி தான் போகணும். அப்போ தான் தர்மம் வாழப்போகிறதுண்டு. தர்மத்தினூடாக மேலும் தர்மங்கள் வாழப்போகிறதுண்டு. அதுக்கெல்லாம் நம்ம 100% சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் மேலே கோவில் நல்லா இருக்கணும். கோவிலுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தெய்வீகம் நல்லா இருக்கணும். ஆனால் அந்த தெய்வீகத்தால் நம்ம காலத்தில் வருகின்ற வினைகளை எல்லாம் ஜெயிச்சு காலத்துக்குள்ளே உயர்ந்து வாழணும். அதான் காலத்தை ஜெயிக்க வேண்டிய
ஆத்மாராதனைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். என்னென்னா நமக்கு தெரிகிற விஷயங்களை நினச்சி தான் நம்ம சேவையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. இப்போ நமக்கு ஒரு வருத்தம் வந்தால் அந்த வருத்தத்திலிருந்து வெளியில் வருவதற்கான ஆராதனைகளெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம். அதுக்கான நேர்த்திகளெல்லாம் நம்ம வைப்போம் அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு. அப்போது இப்போ நடக்கிறது ப்ரெசண்ட்டு தான் நமக்கு தெரியுது. ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும், எப்படி நடக்கும், இன்னொரு 10 வருஷம் போனால் என்ன நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். நல்லா நமக்கு தெரியாது. அப்போ காலத்தை ஜெயிச்சு காருண்யத்தோடு நம்ம இந்த மண்ணில் நிறைந்து வாழ்வதற்கென்று ஆத்மாராதனை நிச்சயமாக வேணும் வாழ்க்கையில். So basically, Swami is saying when we go to the temple and get one of the receipt for that archana, when the priest or somebody is not going to pronounce a name, when they're doing the archana, we get very sad with that. So there is a purpose behind that. So everybody doing that. The Swami says nothing wrong with that, because when you do the archana and you do the offerings to the temple and all the good establishment of the righteousness, we have to support all that. That has been carrying on as a tradition and customs to the generations. There's nothing wrong with that. But in top of that, we have to do the very intense penance and the deep prayers without no expectation. Then everything will happen, will continue in our life, and also we will keep on receiving that divine in the Sanctum Sanctorum has to give us a blessing to do all that. But in the meantime, we need to attain the God within, and then we need to attain soulfully and heartfully that God has to reside within us permanently. Then only we can continue our life. And Babaji said about the 5 years and 10 years period, we don't know what's going to happen in 5 years time. We are only doing for the time being. If you want to come out, if you are sick and you want to come out from the sickness, we do the prayers to come out of that. So in 5-10 years time, whatever is going to happen, we can't forecast that. So therefore we need to know the period, which is the kalam. Babaji said the period has to, whether it's a good period or bad period, we need to come out of that, and then we need to win all that. So we have to do the deep, intense penance without any expectation. Then the God come and reside within us to help all the way through. ഇപ്പോൾ ബാഹ്യமான ആരാധനകളിലെല്ലാം പലവിധமான குழப்பங்களும் சில நேரத்தில் உண்டாகும். ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு எதை நோக்கி நம்ம வேலை செஞ்சுட்டுருக்குறோமோ அங்கேருந்து நமக்கு சரியாக கூலி கிடைக்கலன்னா நமக்கு கவலை வரும், கோபம் வரும், சில நேரத்தில் சண்டையும் வரும். அதே போல் சில ஆராதனைகளுக்கெல்லாம் நம்ம எல்லா விதமான ஒத்துழைப்பும் கொடுத்து கொண்டு அந்த ஆராதனை நடக்கிற சபையில் நம்மளை முன்னுக்கு விழிச்சிட்டு நம்மளை ஆதரிக்கலைன்னா நமக்கு கவலை வருது, கோபம் வருது, சண்டை வருது. நமக்கு அங்கே இருந்த மதிப்பு மரியாதையெல்லாம் கொடுக்கலைன்னா கோபம் வருது, சண்டை வருது. இதெல்லாம் சகஜம், எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது. என்ன முன்னுக்கு கூப்பிடலை, நேற்றுக்கு வந்தவனை முன்னுக்கு கூப்பிட்டுட்டு வச்சுட்டாங்க. நான் 10 வருஷமாக அங்கே இருக்கிறேன், எனக்கு பின்னுக்கு தான் ஸ்தானம் கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்த்திங்களா, மைண்டெல்லாம் அங்கங்கெல்லாம் போகுது. அப்புறம் நம்மளோட இந்த ஆராதனையில் என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம இந்த வேலை செஞ்சுட்டு கூலி கிடைக்கலன்னு சொல்லி சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி. அப்போ நம்ம சேவை பண்ணிவிட்டு அதுக்கான பெனிஃபிட்டு நமக்கு கிடைக்கலன்னு சொன்ன உடனே நமக்கு எல்லாம் மைண்டு டிப்ரெஷன் ஆகிட்டு சிலவங்களெல்லாம் கோவிலே விட்டுட்டு போகிறாங்க, திருப்பி கோவிலுக்கு வராமல். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்குது. அப்போ ஆராதனா பாகிகமாக இருந்தால் பல பிரச்சனைகளும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும். ஆனால் எந்த ஒரு ஆத்மாராதனை சக்தமாக இருந்தால் பாகிகமான ஆராதனைகளில் எந்த விதமான பிரச்சனை வந்தாலும் அதெல்லாம் நமக்கு பாதிக்காது. நமக்கு முன்னுக்கு வருவதுக்கே விருப்பம் இருக்காது, பின்னுக்கு இருந்து சேவை செய்வதுக்கு தான் விருப்பம் இருக்கும். அதுக்கு தான் ஆத்மாராதனை சக்தமாக இருந்தால் தான் பாகிகமான ஆராதனைகளோட எல்லாம் நமக்கு நிரந்தரமாக உறவு கொண்டாட முடியும். இல்லாட்டினா என்ன முன்னுக்கு கூப்பிடலை, என்ன விளக்கேற்ற கூப்பிடலை, நான் தானே எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறது, மற்றவங்கள கூப்பிட்டு பண்ணிட்டாங்க, எனக்கு பழம் கூப்பிட்டு கொடுக்கலை, எனக்கு பூ கூப்பிட்டு கொடுக்கலை, அப்படி இப்படின்னெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் இருந்து சொல்ல முடியாது. பாபாவுக்கு சொல்கிறேன், உங்களுக்கெல்லாம் விளங்கி இருக்கும். இந்த மாதிரி சில நேரத்தில் நமக்கு கூட அந்த மாதிரி ஆயிருக்கும். நம்ம செய்கிற சேவைகளுக்கு நமக்கு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சபையில் வச்சு கூப்பிட்டு ஆதரிக்கலைன்னெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் மைண்டெல்லாம் அப்படி இப்படி ஆகிருக்கும். இப்போது
10 வருஷம் முன்னாடி இருக்கிறவரோட பேர் கீழே போட்டுட்டு புதுசாக வந்தவரோட பேர் மேலே போட்டதுக்கே மனம் குழம்புது சிலவங்களுக்கு. இப்படியெல்லாம் மனசு போனால் ஆராதனையில் நமக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லை. நம்ம பாகிகமாக நமக்கு அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும், இதை கொண்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆனால் நமக்கு ஆத்மாராதனையின் மூலியம் அடைகின்ற அந்த அருள் இருந்தால், அந்த அருளால் நம்ம பாகிகமாக நடத்துகின்ற சர்வத்திர ஆராதனைகளிலும் நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். So Babaji beautifully explained the fact we all do it with some kind of expectation. That is our human nature anyway. Babaji says nothing wrong with it, but when we praying internally is really give you the good feelings and the good strength for you, and then also is make you the great understanding to balance everything the outside. But when we doing the prayers and we are expecting everything from, say, if you've been in the organization for 10 years or any kind of establishment, and then you thinking there is somebody become after you and they're giving the priorities for that, and somebody trying to give the priority to the person to light the lamp and give the garland, and they haven't actually honored the person in front of the crowd, and then people are getting annoyed with that, and our mind get fluctuate with that thoughts and feelings. But to avoid all that, we need to do the internal prayers, and we need to do the deep penance and deep intense penance, and the worship from inside, from the core of our heart, and pray very deeply. This all get balanced, and we are not going to have even that feeling. So we always take the back seat and then pray in the God and keep on doing the great service to that organization. So we should be praying from the meditations and the deep prayers from within, not outside. So when we started doing and looking the outside material and all the names and the fame and everything else, our prayers are not good for anyone. And also Baba just asked the question, what are you going to gain to do that? சிலவங்களெல்லாம் எப்படின்னா, சில அனுபவங்கள் வந்தால் உடனே அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, சடன்லி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. சிலவங்க அது உள்ளுக்கு வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதே மிகப்பெரிய வருத்தம். சடனாக ரியாக்ட் பண்ணாலும் அது அந்த சபைக்கு ரொம்ப அவமானம். அது உள்ளுக்கு வச்சுட்டு இருந்தால் அது ஒரு பெரிய வியாதி மாதிரி. சிலவங்கள் அது உள்ளுக்கு வச்சுக்கிட்டு தெரிகிறவங்களுக்கெல்லாம் அதை டைப் பண்ணி அனுப்பி கொண்டு இருப்பாங்க. இல்லைன்னா பார்த்து பேசுகிறதுக்குன்னு அவசரத்தை தேடிக்கொண்டு இருப்பாங்க. அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க. நமக்கு நடக்கிற நல்ல அனுபவங்களை நம்ம உள்வாங்கி கொண்டு அந்த நல்ல அனுபவங்களை 10 பேருக்கு கூப்பிட்டு சொல்லி கொண்டு இருந்தால் அந்த 10 பேருக்கு இருக்கிற வியாதியை நிவர்த்தி ஆகும். அதே நேரத்தில் நமக்கு வருகின்ற விரோதமான அனுபவங்கள் எல்லாம் நம்ம 10 பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி கொண்டு இருந்தால் அது அந்த 10 பேருக்கும் நம்மளோட வருத்தத்தை நம்ம ஷேர் பண்ணுற மாதிரி தான். அந்த 10 பேரும் அதை நினச்சிட்டு அவங்க கும்பிட்ற தெய்வத்தை கூட சில நேரத்தில் கைவிட்டுடுவாங்க. நான் கும்பிட்ற தெய்வம் அப்படின்னா இனிமேல் நான் அந்த தெய்வத்தை நான் கும்பிட போகிறதில்ல, உனக்காக நான் விடுறேன்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி நடக்குது, அனுபவத்தில் இருக்கிறதுனால தான் சொல்கிறேன். அதை பாபாவுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போய் யாரும் சொல்கிற மாதிரி இல்லைனாலும் அங்கங்கே இங்கே என்னென்ன நடக்குன்னு கொஞ்சம் கண்ண மூடனா தெரியும் தானே, அதனால தான் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் ஏன் சொல்லிக் கொடுக்குறோன்னா நம்ம வளரணும், புரிஞ்சுதா? வளரணும், ஆன்மீகத்தில் நம்ம வளரணும். சும்மா நம்ம இந்த பாகிகமான சுகரசங்களுக்காக ஒரு அலையிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆன்மீக பயணங்கள் எல்லாம் ஆன்மீகம் நன்னா நம்ம அடைய வேண்டியதை அடையணும், ஜெயிக்க வேண்டியதை ஜெயிக்கணும், அனுபவிக்க வேண்டியதை அனுபவித்து ஆனந்தத்தை அடையணும். இதுதான் ஆன்மீக பயணம். வேறு நம்ம இப்போது எனக்கு மாலை போடலை, ஷோலை போடலை, என்னோடய பேர் கீழே போட்டாச்சு, இப்போ வந்தவங்களோட பேர் மேலே போட்டாச்சு. அப்போது நம்ம இதெல்லாம் மண்டையில் போட்டுட்டோன்னா அடைய வேண்டியது அடையுவதற்கு இதெல்லாம் தடையாகும். புரிஞ்சுதா? நமக்குள்ளே விரக்தி வரும். அந்த விரக்தி வந்தால் நம்ம பக்தியை கொண்டு எதுவும் சாதிக்க முடியாது. நம்ம பக்திக்கு களங்கம் வரக்கூடாது. பக்திக்கு களங்கம் வருவதுக்கு இதெல்லாம் காரணமாகும். பின்ன நமக்கு அந்த மனசுக்கு ஏதாவது ஒரு வேதனை வந்துருச்சுன்னா நமக்கு எதுவும் பூர்ணமாக பண்ண முடியாது. பின்ன நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பிலேருந்து செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இந்த தாட்ஸ் நம்மளை வந்துட்டு ரொம்ப வேதனைப்படுத்தும். பின்ன நமக்கு எதுவும் செய்யுவதுக்கென்று மனம் வராமல் போகும். அப்போது செய்ய வேண்டியது அநேகம் உண்டு, செய்யுவதுக்கு மனம் வராமல் விட்டால் செஞ்சு கொண்டு அடைய வேண்டியது அநேகம் உண்டு, அதுக்கெல்லாம் தடை வரும். அதனால தான் இதெல்லாம்
எனக்கு விளக்கேறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல, அது கொடுக்கல, இப்போ வந்தவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கிது, அது கிடைக்கிது. இந்த மாதிரி மென்டாலிட்டியே ஆன்மீக பயணத்தில் நமக்கு எந்த ஒரு தார்மீகமான வழியிலையும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஒரு தார்மீகமான வழியை பிடிச்சி தானே ஆன்மீக பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஏதோ ஒரு நெய்மில் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். அந்த நெய்முக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், அந்த நெய்முக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும், மரியாதை கொடுக்கணும். காரணம், தர்மம் வாழணும். தர்மத்தை வாழ வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்கிறோம். அந்த வாழும் தர்மத்தை குழப்புற மாதிரி எந்த வேலையும் யாரிடமிருந்தும் வரக்கூடாது. அந்த குழப்பங்கள் வருவதற்கு காரணமான அந்த எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. நம்ம செய்யணும், போதும். பகவானை சேவிச்சிட்டோம்ல, போதும். தெரிஞ்சுதா? நமக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகணும். ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு கூட ஆசை இல்லை, இங்கே இருக்கிற ராமான்னு சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி நம்ம ஒன்றும் சொர்க்கத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டோ, வைகுண்டத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டோ, பூமாலை எதிர்பார்த்து கொண்டோ, பட்டு ஷால் எதிர்பார்த்து கொண்டோ ஒன்றும் நமக்கு சூட வேண்டிய பட்டம் கிடைக்க வேண்டியது எங்கே இருந்து? அது இந்த பாகிகமான உலகத்திலிருந்து கிடையாது. பாகிகமான உலகத்திலிருந்து நம்ம எத்தனை பட்டம் சூடினாலும் அதெல்லாம் ஒரு ஷோகேஸில் வச்சுட்டு நம்ம போக வேண்டியது தான். ஆனால் ஆந்தரிகமாக நம்ம இருந்து சேவிச்சால் அதன் மூலம் அடைகின்ற எதுவோ அதுவே அருள். அந்த அருளை கொண்டு நம்ம காலத்தையே ஜெயிக்கலாம். காலத்தில் நம்மளை நோக்கி வருகின்ற வினைகளை ஜெயிக்கலாம். இந்த வினைகளெல்லாம் ஜெயிக்க வேண்டிய விசேஷத்தை நம்ம உள்வாங்கிக் கொள்ளணும். அதான் அருள். அந்த அருளை அடைவதற்கு தான் ஆத்மாராதனை. அதான் பாபா இப்போ சொல்லலை, ஆத்மாராதனையோடு இருக்கணும்னு. யார் என்ன சொன்னாலும் அதெல்லாம் காதில் எடுக்கக்கூடாது. யார் எப்படி நடந்தாலும் அதில் சரி இருந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளணும். அது தவறாக இருந்தால் அதை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வழியில் போகக்கூடாது. ஆத்மாராதனை சக்தமாக இருந்தால் பாகிகமான ஆராதனைகளெல்லாம் சுபிக்ஷமாக இருக்கும். நம்ம செய்கின்ற ஒவ்வொன்றும் சுபிக்ஷமாக இருக்கும். அதை கண்டு 10 பேர் அந்த மார்க்கத்தை பின்தொடருவாங்க. அதுதான் ஆத்மாராதனுடைய மகிமை. Om Sharavana Bhava. Swamiji beautifully explained the fact when we are actually in the organization or the temple or even in the great places where the worships take place, we should not expect anything from the outside the material world. So we need to do the very internal deep prayers. Some people have even expect something, people haven't honored us and they haven't given me the priority to light the lamp, or they haven't given me the garland, they haven't appreciate or they honor us within front of the crowd and everything. And also some people keep that within their heart, and some people actually spread across that news to everybody. Even that if we're going to spread across the 10 people the message, and people are going to, that's something is going to happen to me as well. So that person also saying, okay, because of you I'm giving the worship, I'm going to get away from the place, and then so you are actually accumulating all the sins. But if you really, some people, the second person to Babaji talk about, the second type of people is that they actually keep themselves everything, and they get frustrated with their feelings. Oh, I haven't get honored with that. They haven't given me any priority. I've been in this organization for more than 10 years and 15 years, so they haven't given me anything. So these kind of feelings you should not have in the end. The reason why, because you need to have the very much deep prayers to continue all that in your life, because then only you can achieve whatever you want to achieve. You can actually uplift yourself, uplift the righteousness, and uplift your feelings, and also that will continue for the generations, and also you will continue with your births. You're not going to, all these, Baba said about the Bahiyam, all these outside material like all these shawls, giving you the honor and everything, and lighting lamps and getting pictures and everything in front of people, that is not going to take you anywhere. When you're leaving, you're going to leave everything behind. But internal prayers is going to help you to achieve everything in this world. Then only you can uplift yourself, and then you can be a example for the other people, and also you can get the great things you can achieve in your life, and also you can take that to your life forever to achieve everything indeed. நமக்கண்ணா உணர்த்த வேண்டியது அநேகமுண்டு, உயர்த்த வேண்டியது அநேகமுண்டு. அந்த உணர்த்த வேண்டியதை உணர்த்தி, உயர்த்த வேண்டியதை உயர்த்தி, அதன் மூலம் நம்மளுக்கு அநேகம் ஒளிகளை அடைய வேண்டியிருக்கு. அந்த ஒளிகளை கொண்டு குலத்தையே வாழ வைக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த ஒரு சங்கல்பத்தோடு தான் நம்மளெல்லாம் பிறந்திருக்கிறோம். அதுக்கு தடையாக இருக்கின்ற எதுவாக இருந்தாலும் அதை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஆத்ம பலம் நமக்கு இருக்கணும். So we have to realize everything, we need to uplift everything to get the light. So that's one of the main reasons we do the intense penance and the prayers. So we need to have that kind of power to achieve everything and to
make the generation live in this world, and our generation has to live in that. So we need to do the deep prayers within and get the intense penance to achieve everything, to get other people live in this world, and also our generation should live happily. Then only we can achieve a lot of things, and we need to achieve a lot in our life through the lights that we pray. So we need to be in the position to do that. நம்ம மனசை வச்சு வேலை பார்க்கணும். We need to put our heart, and then we need to do everything. We need to put the heart first, and then we need to do everything. അതിപ്പോൾ എന്നാ കോവിലിൽ സേവ ചെയ്യறதா இருந்தாலும் ഭഗവാനோட പാദത്തിൽ മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് நம்ம கடமை செய்யணும். Even we put the heart on the lotus feet, then we started doing all the service to that temple. அங்கே ரூபத்துக்கோ பாவத்துக்கோ ஸ்வரத்துக்கோ ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை. There's no importance for the bhava swara, which is our characteristics, and the voice, or any kind of attitude we intake or give out. There's no priority for that in the temple. சாந்தமான ஸ்வரத்தோட சுத்தமான பாவத்தோட நம்ம சேவிச்சா போதும். As long as we got the good characteristics, and every word we utter has to become out right from our mouth, and then we continue with the service to the Lord. சாந்தமான ஸ்வரம்னா நமக்கு தெரியும் தானே, நம்மெல்லாம் தெய்வீகத்தோட ஐக்கியமாக இருக்கும்போது அந்த சாந்தமான ஸ்வரமும் சுத்தமான பாவமும் நம்மள இருந்தால் தான் அந்த தெய்வீகத்தோடு நம்ம இருக்கிறோம் என்றது நம்ம நிரூபிக்கிறோம். So when we are actually on that very soft voice and speak very softly, and also the characteristic and the attitude has to be right in the temple, that means then only they can tell the world you are actually with that divine, and you got the divine kind of qualities within you. அப்போ தான் நம்ம சேவிக்கிற தெய்வத்துக்கு மகிமையும் பெருமையும். Then only wherever you are praying, whichever God you are praying, then only it's going to get that pride for the God and also for yourself. നമ്മൾ സേവിക്കും ദൈവത്തെ നമ്മളോടാകെ കണ്ട് அந்த தெய்வத்தை பாடி புகழ்த்தும் விதத்தில் இருக்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களெல்லாம். Whichever God you are praying very deeply, that has to reflect in your face, and also they have to follow you and say, oh, this murti is good, so because the person is good, turn into a very humble person. So you need to set an example, the worship you do for the God. நம்மளெல்லாம் பகவானை ரொம்ப ஆழமாக சேவித்து அந்த பகவானால் கிடைக்கிற நல்ல அனுபவங்களை கொண்டு வாழும்போது அதை கண்டுகொண்டு எத்தனையோ பேர் ஆழமாக பகவானை சேவித்து அந்த நல்ல அனுபவங்களை அடைவதற்கான வழியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்ல. You also giving the path to the others. When you do the deep prayers and following the path and do all the deep prayers for the particular deity, and the other people follow you, and also you are actually dividing the path for the other people to follow that. ஆராதனையின் மூல்யம் வாழ்வுக்கு ஆதாரமானதெல்லாம் சாதிப்போம். ஆத்மாராதனையின் மூல்யம் ஆதாரமானதெல்லாம் அடைவதற்கு எதை நாடிக்கொண்டிருக்க வேணுமோ அதையும் அடைவோம். So through the prayers we have to achieve everything material world, and also through the deep prayers we need to achieve everything for this life. We need to achieve everything through the very deep prayers and the core of the heart, and then we can also achieve everything to this soul to improve and uplift and do all the service to this world. ஆத்மாராதனை சக்தமாக இருந்தால் தான் நம்ம நடத்தும் ஆராதனைகளெல்லாம் நல்ல அனுபவங்களை உயர்த்தும் விதத்தில் நம்மளை சுற்றி வாழும். So we need to do the intense penance and the deep prayers within, and within from your soul. Then only whatever the prayers you do outside is going to give you the pleasant experience. அதான் நம்ம இப்போ எந்த ஒரு யட்னம் பண்ண போகிறதா இருந்தாலும் அந்த யட்னத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு, சங்கல்பத்தோட அந்த காரியத்தை நம்ம ஸ்தாபிச்சுட்டு தான் அந்த காரியத்தை நம்ம நடத்துக்கிறோம். So when we do it, before you conduct any kind of yajnas or ritual services, you need the very deep resolve, and then you internally conduct everything, then you actually act everything and doing everything for this material world, in this material world. எல்லாமே ஆயத்தப்படுத்தி வச்சு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளெல்லாம் உட்கார வச்சுட்டு தர்பா போட்டுட்டு பிரம்மத்தோட நம்மளை கனெக்ட் பண்ணிக்கொண்டு, தர்பா மீனிங் கனெக்ஷன், கனெக்ட் பண்ணிக்கொண்டு சங்கல்பம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, சங்கல்பம் பண்ணிட்டு தான்
அந்த சங்கல்பம் முடிச்சுட்டு தான் மற்ற ஜபமும் பூஜையும் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம். So basically, if you go to the temple and all the ritual service start or the yajna, before they start, they set up everything, and then the priest will actually give you the darba, which is a connection to the divine, and then you do the sankalpa, which is a deep resolve, and then only all the mantras and the pujas take place. சங்கல்பத்துக்குன்னு யாரெல்லாம் வர வேண்டி இருக்கின்றதோ அவங்களெல்லாம் வர்ற வரைக்கும் காத்து கொண்டிருக்கிற நிலைமைகள் உண்டு. There are times when we doing the deep prayers, there are times people do wait, even the priest and all the sadgurus and the people normally when they conduct that kind of puja or the ritual service, they were waiting for the auspicious time, and then the people we cannot visualize and see them, they come and witness as puja. So they normally wait for them to come to join that puja. They come and we can't even witness that, so it's very invisible. So all kind of deities and the divine powers will come and join to give us a blessing. So sometimes we do wait for that. மூர்த்தியும் கீர்த்தியும் எல்லாம் நிறைய வாழணும்னா கர்த்தா நிறைந்து வாழணும். So if the deity and the blessings has to be reach us, the core of that divine, that soul need to be powered up, and he has to come from inside to reach that. கர்த்தாவிலிருந்து தான் மூர்த்தியும் கீர்த்தியும் எல்லாம் காணக்கூடிய அளவில் இருக்கு. From the deep down, the core of the soul and the power of the soul, that's all created from there, and also we should be able to visualize that Paramatma, which is the divine, from reaching from that. அதுவே ரக்ஷகர்த்தா. That's what is the protection for yourself, which is your own deep prayers and the deep divine. ரக்ஷகர்த்தா, which is the protection. எல்லாத்துக்கும் ரக்ஷ வேணும். Which is the protection Baba just mentioned. We need to have that person or the divine who will give you the protection in this world. We need that all the time. கோவிலுக்கு கூட காவல் வேணும்ல. Even the temple need the protection. குடும்பத்துக்கும் காவல் வேணும்ல. The family need the protection. வசதிகளுக்கெல்லாம் காவல் வேணும்ல. All the facilities and the prosperities need that. எப்பவுமே நமக்கு காவல் வேணும். We need the protection all the time. காவல் நிலையம் நல்லா சொல்லும்ல. We say the police station. நமக்கெல்லாம் ஒரு காவல் வேணும். We need the protection in our life. ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு காவல் நிலையம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்கும் ஒரு காவல் நிலையம் வேணும். So every village has a police station. Similarly, every life needs the protection. கிராமத்தில் இருக்கிற காவல் நிலையத்தை கொண்டு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண முடியாது. The village police station cannot give you the solution for every problems in this world. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற காவல் நிலையத்தினால தான் அவங்களோட பிரச்சனைக்குள்ள தீர்வு வரும். So within the power of the soul, then only we can actually achieve and remove all the problems from our own life. ரக்ஷகர்த்தா. So that's the protection. God is within you. ஆத்மாராதனா. That's why you need the deep prayers. தியானம், அதிலிருந்து ஜபம், அதிலிருந்து பூஜா. So meditation, chanting mantras, then only the puja can come out. அந்த சுவாமி சொன்னேன், ஆத்மாராதனை சக்தமாக இருந்தால் தான் பாகிகமான மந்திராராதனைகளும் அதுக்கு பாகிகமான ஆராதனைகள் எல்லாம் ரொம்ப சுபிக்ஷமாக இருக்கும். So when you do the deep soulful puja first, then only the pujas take outside will be in a good manner, and then we can achieve everything. So we have to start from inside, when the soul prays, when the deep rule, with the meditation, chanting mantra and the puja, then we can conduct other pujas, which is going to be support to the other external pujas we do. நம்ம எதை தொட்டு கும்பிடுகிறோமோ, எதை தொட்டு நாமத்தை சொல்லி கும்பிடுகின்றோமோ, எதை தொட்டு திரவியத்தை கொடுத்து கும்பிடுகின்றோமோ, இதெல்லாம் சரியான விதத்தில் வேலை செய்யணும்னா தியானத்தோடு தான் இதெல்லாம் செய்யணும். When we do in the puja, the first puja we do, Babaji talk about, is a non-martha puja, which is a soul puja. We have to do that first. Then only we can, whatever we touch, whatever we offer as a liquid and everything as a holy water, it will work
but it all has to come from within. So you have to do everything with soulfully and heartfully. Then it will get the blessing from that, whatever you're offering and praying from the deity. அதான் நினச்சி கும்பிட்டு பார்த்து கும்பிட்டு அப்புறம் கொடுத்து கும்பிட்டு அப்புறம் நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதத்தை எடுக்கணும். So you think first, and then we need to give, and then we need to get all the great blessings. So we need to think, and then need to intake, and then we need to give all the offerings, and then pray very deeply. Then only you get the offerings and the boon from the God. இப்போ നമ്മളെല്ലാവരും வாழ்க்கையில் ஆத்மாராதனையின் மூல்யம், அந்த நிரந்தரமான சௌக்கியத்துக்கு காரணமான பிரம்மத்தை அடையணும். So we need to achieve the God which is going to give us a permanent joy, and then we need, through the deep prayers, deep penance only, we can achieve that. So we need to do that deep prayers and the deep penance indeed. ஆராதனைகளெல்லாம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நடக்கணும்னா நமக்கு நிறைய பாகிகமான ஒத்துழைப்புகள் எல்லாம் தேவைப்படும். ஆனால் ஆத்மாராதனைக்கு நம்மளுக்கு பாகிகமான ஒத்துழைப்புகள் ஒன்றும் தேவையில்லை, ஆந்தரிகமான ஒத்துழைப்பு இருந்தால் போதும். So when we're doing the deep prayers within, you don't need any support from the outside world. You can actually, as long as all your organs and all your senses will support that, you can actually achieve that. To do the puja for outside, which is the external world, you need a lot of help to do that. So we need to achieve that internal deep prayers first. Then you can conduct the external pujas, which will automatically come through. பகவானுக்கு நமக்கும் இருக்கிற உறவு கொண்டாடுவதற்கு சில நேரத்தில் நமக்கு பூஜாரைக்கே போக முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும். சிலது கோவிலுக்கு போக முடியாமல் வரும், சிலது விசேஷங்கள்லாம் நடக்கிற இடங்களுக்கு போக முடியாமல் வரும். அப்போல்லாம் நம்ம கவலைப்பட்டு கொண்டு, எனக்கு கோவிலுக்கு போக முடியலை, எனக்கு பூஜாரைக்கு போக முடியலை, என்ன சாமி ஒதுக்கி வச்சுட்டாரு, என்ன சாமி கைவிட்டுட்டாரு, இப்படியெல்லாம் நினைப்போம் இந்த சாதாரண புத்தியை வச்சுட்டு. இதெல்லாம் நினைக்கிறதே தப்பு. ஆத்மாராதனையில் நம்ம முழுகியிருந்தால் நமக்கு வசதி இருக்கிற நேரத்தில் விசேஷமானதோடு உறவு கொண்டாடுவதற்கு எங்கெல்லாம் போகணுமோ அங்கெல்லாம் போனால் போதும். ஆத்மாராதனையில் நம்ம நிறைவாக இருந்தால் எல்லா விசேஷமானதும் நம்மளோட தான் கூடி வாழ்வதுண்டு. So Swamiji beautifully explained the fact sometimes we don't have the facilities to join all the festival take place in temple and also wherever the ritual takes place, and sometimes we think, oh, because Swami has actually avoided us to join that beautiful pujas and everything, we don't have to worry about that, because we have a small intellect and we are thinking through the process to say, oh, God actually gave me the position not to join that puja today. We should not think about that. As long as all your meditations and your deep prayers and your soulful puja should happen, no matter what, you can be in one place, close your eyes and do the deep meditation, deep prayers. That will be more than enough for you. Then that will bring all the facilities and also give the opportunities for you to rejoin that festivals take place on the outside world. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേ இருக்கின்ற பிருந்தாவனங்களெல்லாம் இன்றைக்கி நமக்கு காணக்கூடிய அளவில் உயர்த்தி வைத்திருக்கின்றது நம்ம முன்னோர்கள். அவங்களெல்லாம் காட்டுக்குள்ளே இருந்து தான் இன்றைக்கி நம்மளெல்லாம் கண்டுகொள்ளுகின்ற இந்த பிருந்தாவனங்களெல்லாம் உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ காட்டுக்குள்ளே இருந்து சேவித்து தான் கோவிலை கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. So the saints and sages and the great masters and the great souls and the self-realized masters who have actually left all these beautiful gardens and all the temples and all these ritual places and all the great sacred places we worship today, and also witnessing all these great places today, because the saints and sages have achieved everything internally from the very jungle, and they didn't have much facilities to achieve that. They have achieved through the deep prayers, deep penance and everything. Then we got the facilities today to enjoy everything, and we must realize that it's come from within. கோவிலை கட்டி வச்சு கோவிலுக்குள்ளே இருந்து கும்பிட்டு கடவுளை காணலை, இருக்கிற காட்டுக்குள்ளே இருந்து கும்பிட்டு தான் கோவிலை கட்டி கொண்டு காட்டுக்குள்ளே இருந்து கண்ட கடவுளை கோவிலுக்குள்ளே வச்சு கொண்டாடுகிறோம். So they did not build the temple first and then they achieved the God. They have actually been in the middle of the jungle through their deep penance and deep prayers and
they done the intense penance, and then they have visualized that deity, and then they built the temple for that. Then we are actually continue praying in the temple nowadays. So it's all come from that internal worship. ஆத்மாராதனா. That's what the internal worship, which is the soulful and heartful. உலகமே உள்ளத்தோடு கூடுவதுண்டு, உலகத்துக்கு உதவும் விதத்தில் வாழ்வதுண்டு. ஆத்மாராதனையின் மூலியம் நம்ம அடைகின்ற அந்த விசேஷத்தை கொண்டு. So that when we are in the deep praise and that deep penance, we can see the whole world, we can achieve the whole world within, and then we can do the external service to others from that prayers within, and then we are going to help the others to achieve everything in this world. So you all come and start from inside. நம்ம ஆத்மாராதனையில் சக்தமாக இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு ஆன்மீக பயணத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக இருக்க முடியும். இல்லாட்டினா என்னென்னா வெளியில் வர்ற பிரச்சனைகளெல்லாம் காரணம் கொண்டு ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் தேவையானலாம் நினச்சிக்கிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டு ஒதுங்கி போதும்னு ஒரு நிலையில் நமக்கு எல்லாத்துலேயும் விரக்தி வரும். அந்த மாதிரி விரக்தி வருகின்ற மாதிரி எந்த அனுபவங்களும் நமக்கு வரக்கூடாது. வந்தாலும் அது நமக்கு பாதிக்கக்கூடாது. பாதிக்காமல் இருக்கணும்னா அதுக்கு பலத்தை அடையணும் நம்ம. So basically we have to do the very internal prayers and the meditations and attain the God within and do through the intense penance. Then when we are doing the external activities through that establishment of the righteous services, we do not get frustrated, and Babaji talked about that earlier regarding that giving priority to yourself and the others. We should not think about that. Everything got achieved through that internal prayers, and we have to be in a position like that. Even there is a time come and hit you like that with the thoughts that should not really affect you. So we need to do the deep meditations and the deep prayers. Then you will be in a right position to serve this world with the right manner. அதுக்கு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணும். நமக்கு அனுபவத்தை கொடுக்கும் அருள் வேணுமா, அனுபவங்களை காக்கும் அருள் வேணுமா? அதான் முக்கியம். நமக்கு அனுபவங்கள் கிடைப்பதற்கென்று நம்ம அலைய வேண்டியதில்லை. எல்லா அனுபவங்களையும் காக்கும் அந்த அருளை நம்ம அடையணும். அதான் நமக்கு வேணும். அதுக்கு தான் ஆத்மாராதனை பண்ணினா அந்த அருளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த அருளை கொண்டு நடக்கும் வழியிலிருந்து நமக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் ஆனந்தம் தருகின்றது போல நமக்கு மேலே ஏறிவிடும். So Swamiji beautifully explained that fact. When we are actually looking for the good experience, when we are in the righteousness path, we don't have to look and search for that, and we don't need to run around and toiling around for that. So we really need the deep prayers within, and then you can actually achieve everything from and you can gain the great experience when you are doing the service to this world. You don't have to look for that. So you will have the fame, and everything will automatically come to you as long as you do the deep prayers, deep meditations, and your aim not to get the fame or anything, but you just serving the God within from your bottom of your heart, and you're actually doing the deep prayers. Then you can achieve everything. நமக்கு கோவிலில் ஒரு ஸ்தானம் கிடைக்கிறது பெருசு இல்லை. கடவுளோட பாதத்தில் ஒரு ஸ்தானம் கிடைக்கிறது தான் பெருசு. அந்த ஸ்தானத்தை அடைவதுக்கு தான் இந்த சேவைகளெல்லாம் நம்ம இருந்துட்டு ஓடிட்டு இருக்கிறோம். So we really need to have the place on that feet of the God, which is the golden feet of the God. So we don't really need to be a member or seeking all the higher positions in the temple, Babaji saying. As long as we got for that place in the feet of the God, and the God likes you, that's all it matters. இப்போ നമ്മളെല്ലാം ஒரு விசேஷமான தார்மீகமான சன்னிதானங்களிலும் நடக்கும் தார்மீகமான பணிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறோம்ல. எதுக்காக? பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறதுக்காக. அந்த நோக்கத்தில் தான் நம்ம சமைக்கிறதா இருந்தாலும், பசிக்கிறவங்களுக்கு அதை போட்டு கொடுக்கறதா இருந்தாலும், சாப்பிட்டு எழும்பின உடனே அந்த இடத்த சுத்தப்படுத்தி யாரெல்லாம் சாப்பிட வேண்டியிருக்கோ அவங்கள உட்கார வச்சு திருப்பியும் சாப்பாடு போட்டுக்கொண்டு அவங்களையும் திருப்திப்படுத்தி, அவங்க சாப்பிட்டு எழும்பின உடனே திருப்பியும் அதெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி அந்த இடத்த பவித்திரமாக வச்சுருக்குறோம்ல. எதுக்காக? இதை கொண்டு நம்ம எதை எதிர்பார்க்குறோம்? பகவானோட ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும்னு.
அந்த ஆசீர்வாதத்தை அடைவதற்கு தான் நம்ம பாகிகமான சேவைகளெல்லாம் செய்கின்றோம். அந்த சேவைகளை கொண்டு ஆசீர்வாதத்தை தான் நம்ம அடையணும். மற்றபடி அந்த சேவையை கொண்டு நம்ம அந்த சபையிலிருந்து ஒரு பொன்னாடை கிடைக்கணும்னெல்லாம் நினச்சி கொண்டு இருந்தால் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு மறையாக இருக்கும் அந்த பொன்னாடு. அப்போது கடவுளோட கணக்கில் நம்ம வர்றதில்லை, அந்த பொன்னாடையோட கணக்கில் நம்ம மனசு போகுது. அப்படி ஒரு நிலைமை வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்போவுமே எந்த ஒரு தார்மீகமான எண்ணங்கள் நடக்கிற சாலைக்குள்ளே நமக்கு ஒரு என்ட்ரி கிடைச்சிருக்கிறோமோ அந்த என்ட்ரி கிடைச்சதுக்கே நம்ம நிறைய சேவிச்சிருக்கிறோம். அந்த சேவையினால தான் அந்த என்ட்ரி பாஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்போது அந்த தார்மீகமான சாலையின் மூலியம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சர்வத்திர தார்மீகமான பணிகளுக்கும் நம்மளால் முடிய அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அந்த தார்மீகமான சாலையை உலகத்துக்கே காணக்கூடிய அளவில் உயர்த்தி பிடித்தால், அது உயர்த்தி பிடித்தவங்களுக்கு அது உயர்ந்தால், அது யாரை உயர்த்துகின்றோம், யாருக்காக அதை உயர்த்துகின்றோம், அதன் மூலியம் அந்த புண்ணியத்தை நம்ம அடையலாம். So Swamiji is saying that fact we are in the temple and we are doing all kind of service, especially Papaji take that as a Annadanam service, because when people are eating and they actually finish their food and then we go and clean all the plates and take that away and then we clean the place again, and the second trip the other lots of people come in and then when they're finished we keep on serving that, we continue to do that. We even start from the service all the way to other services. So the reason why we are doing all this to achieve all that blessings from the God. So we don't really need that name and fame and then you are waiting for that people to honor you with the shawl and everything, which you really look for that, and there's no service is going to be for you in the future. So Babaji is saying, as long as we do the heartful and soulful service to that organization, the temple, whatever it is, you continue doing the service, and then it's actually giving you all the great places in the future, and also you can achieve heights in your life. And also Babaji said, first of all, to start that serving, and the Bhagavan, which is the God, has given you the place in that worship place or the organization. They have given you the space for you to serve. So that's also come from the blessings you have done in the previous life or the past life or even this life. You have done a great thing. So similarly, we need to carry on doing everything without an expectation. Then you can actually achieve things in your life. உண்டு சுகத்தை கொள்ளுவதை விட உணவை கொடுத்து சந்தோஷத்தை கொள்ளணும். So when you are eating the food and you get that satisfaction and also you get the joy. But when you give the food to the others, and that amount of happiness you're going to intake and you're going to gain is going to be tremendous. So we need to learn the habit and we need to give the others to seek that divine joy. உண்ணும்போது கிடைக்கிறது அந்த சுகத்தை விட உண்டு கொண்டிருக்கின்ற போது அவங்களோட முகத்தில் இருக்கின்ற அந்த சந்தோஷத்தை பார்த்து நம்ம ஆனந்தம் கொள்ளணும். When you intake and consume the food, you get that happiness. So that happiness also is a happiness. Babaji is saying, when you are actually give the food to the others, and when they are actually eating, when they are hungry and they are satisfying their hunger, that smiley face they have, the satisfaction they have, you need to look at them and you need to get satisfied, and that you get to need that eternal happiness within you. Those kind of a service you need in your life. சந்தோஷம் கொடுத்தாதான் சுகம் வரும். When you give the happiness to others, then only you will have that comfortness within you. நம்ம கோவிலில் இருக்கிற சுவாமிக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குறோம், அப்பதான் நமக்கு சுவாமி சுகம் கொடுக்கிறார். So we are giving the happiness to the God within the centrum sanctorum, the deity. Then the God is giving you the comfort in this life to live. இப்போ நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு சேவையும் சந்தோஷம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். So every service we do, that's going to give the happiness to that divine. நம்ம அனுபவிக்கிற சுகம் எல்லாம், அது இப்போ மனசுகமாக இருக்கட்டும், தேக சுகமாக இருக்கட்டும், குடும்ப சுகமாக இருக்கட்டும், தொழில் சுகமாக இருக்கட்டும், பலவிதமான சுகங்கள் நமக்கு வேணும். இதெல்லாம் எங்கேருந்து வரும்? சந்தோஷம் கொடுக்கணும். சந்தோஷம்
எப்படி கொடுக்கணும்? நம்ம செய்கிற ஆத்மார்த்தமான சேவை தான் சந்தோஷம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. So every service you perform from your bottom of your heart, that's going to give you the happiness, and also that's going to give you the happiness to the whatever it is Babaji said is going to be the happiness, the good health, and also you're enjoying everything in this life, and your family life, and anything you have the comfortness in this life, it all come from the happiness you give to the others. It's all come from there. It's based on that. நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு வார்த்தைகள் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பலமுறை சொல்லுவதுண்டு, சுகமாக இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும். இதோட அர்த்தம் என்னன்னு நமக்கு புரியல, இப்போ கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சு. So we always say we had to be in a happy and we had to be in a comfortless world and everything, but we don't even know the meaning now, because Babaji explained that very beautifully and we all understood what that really means. Sugam antarigam. The comfortness is actually come from inside, which has to be within. Sandosham bahigam. So the happiness is actually take place in the outside world. Sandoshama irundada sugama vaalalam. So when you give the happiness to the others, when the others are in a happy mode, then only you can get the comfortness from inside. இப்போ குழந்தைங்களெல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் அப்பா அம்மா சுகமாக வாழலாம். When the children are in a very happy mode, then only the father and mother feel satisfaction and the comfortness within them. அந்த குழந்தைகள் சந்தோஷமாக வாழறதுக்காகத்தானே அப்பா அம்மா இரவு பகலாக கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சேர்த்து வச்சு அவங்களுக்கென்று அதெல்லாம் உயர்த்தி கொடுக்குறோம். Because of the happiness of the children, the mother and father very 24 hours work very hard and then gain everything, and then we give it to them for their own happiness. சந்தோஷத்தை நம்ம ஊட்டி கொடுக்கணும், அதுக்குள்ளிருந்து சுகத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். So we have to give that happiness to the others, and then you can seek the comfortness to the service you perform. The God will give you that comfortness within you, and you can feel that satisfaction. சுகம் இங்கே இருக்கு, சந்தோஷம் சுத்தி இருக்கு. So all the comfortness and the satisfaction is actually within you, and that happiness is actually you give it to the others when the other people are in the happy mode. சுகம் நாராயணமயம், சந்தோஷம் லக்ஷ்மிமயம். So the comfortness is actually is Lord Narayana merging with that, and Lord Lakshmi is merging with that outside happiness. Anandam Aishwaryam. So the eternal happiness is equal to that prosperity we gain. இப்போ நம்மளோட எல்லா வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப சுகம் தேவை இருக்குது. அந்த சுகத்தை அடைவதற்கென்று நம்ம சேவையின் மூல்யம் சாதுக்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஊட்டணும். அந்த சந்தோஷத்தை ஊட்டி கொடுக்கும்போது நம்ம அனுபவிக்கின்ற வேதனைக்கு காரணமான வினைகளெல்லாம் நீக்கும் விதத்தில் விசேஷங்கள் வாழத் தொடங்கும். அந்த விசேஷங்கள் வாழத் தொடங்கும் போது அந்த சுகத்தை அடைவதற்கு மார்க்கங்கள் காணக்கூடியதாகவும் இருக்கும். So when we are actually giving all the happiness to the others, the eternal comfortness and the satisfaction will grow, and also wherever the ill effect and all the problems and all the obstacles and all kind of problems we are facing, it will automatically get removed from our life, and we can only enjoy that comfortness and the satisfaction within, because we are giving the happiness the people who are in need for the happiness. We need to take priority for that and give the happiness to the others to seek that comfortness and the satisfaction within us. எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் கிடைப்பதற்கு நம்மளெல்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்கட்டும். நம்மளோட வாழ்க்கை எப்போவுமே சுகமாக நிறைவாக இருக்கட்டும். So we have to be the reason for the comfortness, for happiness for the others. Through that is going to be the reason for our comfortness and the satisfaction, and it's going to be the reason for that, and let's do that together. ஒரு கோவிலில் போயிட்டு கோவில் இருக்கிற சுவாமிக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து சுவாமி ரொம்ப விசேஷமாக நம்மளுக்கு தரிசனம் கொடுக்கறத பார்த்தா நமக்கு சுகம் கிடைக்குதில்ல. இப்போ நம்ம கொடுத்ததுனால தான் நமக்கு அந்த சுகம் கிடைக்குது. அந்த சுவாமியை நம்ம குப்பையில் போட்டுட்டோன்னா அங்கேருந்து நமக்கு சுகம் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அப்போ எதுவும் நல்லா இருக்கணும், அதை நல்லா வச்சுக்கணும்.
அதை நல்லா பார்த்துக்கணும். அப்போ தான் அதன் மூலம் நமக்கு அந்த சுகம் கிடைக்குது. இல்லாட்டினா நம்ம ஓட்டிக்கொண்டிருக்கிற வாகனத்தை நம்ம சரியாக வச்சுக்கலைன்னா அந்த வாகனத்தை எடுத்து நம்ம ஓட்டும்போது அந்த வாகனம் ஆடிக்கொண்டே போகும். அப்படி போய்கொண்டிருக்கும்போது நமக்கு அசுகங்கள் வரும். அசுகங்கள் வரும்போது காரு தான் அதுக்கு காரணம் என்று சொல்கிறது அர்த்தம் இல்லை. எதையும் நம்ம பரிமாறும் விதம் சரியாக இருந்தால் தான் அதன் மூலம் நம்ம அந்த சுகத்தை அடைய முடியும். பரிமாற வேண்டியது சரியான விதத்தில் பரிமாறணும். அது இப்போ குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம பரிமாற வேண்டிய விதம் உண்டு. அதை பரிமாற வேண்டிய விதத்தில் பரிமாறணும். அப்போ தான் அதுக்குள்ளேருந்து நமக்கு தேடுகின்ற அந்த சுகம் அடையலாம். So we have to give all the great comfort, especially in the temple. We give everything to the temple, and then when the deity get decorated and be in the beautiful visualization, then we get the eternal happiness, and when we pray. So because we have given that comfort, that to the happiness to the God, and we offer everything, then only because of that we are getting the satisfaction and the comfortness within when we are praying. Similarly, we have to do that in every single way whenever we take actions towards it. So we have to give and look after everything and give the happiness to the other people and the material to the material world. Then only we can get the comfortness and the satisfaction within. Babaji is taken as an example of the car. You have to look after your car, and you have to be in a clean manner. Everything has to be looked after on the car. Then only the car will drive properly. Otherwise, it's going to give you the problems, and it might break down in one day. So whatever the way we treat the others, and that whatever things we have, we need to look after them in the right manner. Then only it's going to give us a comfortness and the satisfaction, and we can reach heights in our life. நாடுங்கள், அடையுங்கள், கூடுங்கள், ஆடுங்கள். ஓம் சரவண பவா. Hey!